হ্যালো গাইস, আবারও চলে এলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওর টপিক হলো কীভাবে আপনারা 3D ইন্ট্রো ভিডিও তৈরি করবেন, যা কিনা ভিডিওর শুরুতে ব্যবহার করা হয়। তো আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলে নিই, যদি আপনারা বিনা ওয়াটারমার্ক কিনেমাস্টার অ্যাপটি ডাউনলোড করতে চান, এই নিয়ে আমার একটা ভিডিও দেওয়া আছে, তৈরি করা আছে, যার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। অবশ্যই গিয়ে দেখে আসবেন এবং নামিয়ে নেবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এরকম নিত্য নতুন ভিডিও সবার আগে আপনার হোমে পৌঁছাতে বেল আইকনটা বাজিয়ে দিন। তো চলো শুরু করা যাক। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত ছিল। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো অবশ্যই একটা লাইক করবেন, আর এরকম নিত্য নতুন ভিডিও সবার আগে পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা বাজিয়ে দিন। আর যে ইন্টার ভিডিওটা আমি ব্যবহার করলাম, এটা যদি আপনারা পেতে চান তো অবশ্যই আমার ডেসক্রিপশন বক্সে চেক করবেন, পেয়ে যাবেন। তো আর কিছু বলার নেই, তো সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আল্লাহ।